Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I am Rada Anwar and I am a student from University of Muhammadiyah Professor Dr. Hamka. Today, I'm going to explain to you all about narrative text. Okay, first, what is narrative text? Narrative text is type of text that aims to tell a story or recount events. Jadi, narrative text atau teks naratif ini berisikan cerita-cerita atau kisah-kisah di masa lampau, whether it's fictional or non-fictional story, to entertain the reader or to deliver a moral message. The structure of narrative text. First is orientation. Orientation is the introduction of a story, which includes the characters, setting, and initial situation. Then the second is complication. The complication, this is the main part of narrative text. Jadi complication ini berisikan masalah atau problem yang muncul sebagai bagian utama di narrative text tersebut. And then the last is resolutions atau bagian penyelesaian dari masalahnya. It can have happy ending, sad ending, or plot twist ending. And then there is optional part or optional structure of narrative text, that is reorientation, di mana isinya terdapat nilai-nilai moral atau pesan-pesan yang tersirat dalam cerita di teks naratif tersebut. Tapi ini optional, bisa ditaruh di reorientation atau dia tuh bisa masuk dalam ceritanya secara tersirat. The next is types of narrative text. There are 6 types of narrative text. First is fable. Fable itu adalah stories di mana karakternya adalah hewan-hewan. The second is legend atau legenda, cerita legenda. Then the third is fairy tale. Contohnya tuh kayak misalnya Cinderella. Fourth, myth or mitos atau cerita-cerita yang dipercayai oleh masyarakat sekitar. Okay, fifth adventure story atau cerita perjalanan. The last is six, science fiction atau cerita-cerita fiksi yang berhubungan dengan ilmiah atau scientific. Okay, next we talk about language features of narrative text. First is past tense atau kalimat atau verb yang menggunakan past tense pada masa lampau, karena narrative text itu kan recount events, jadi pengulangan peristiwa yang di masa lalu, otomatis menggunakan past tense. Example, she lived in a small village. The second is adverbs of time. Nah, adverbs of time itu selalu digunakan di kind of text. Tapi adverbs of time-nya itu biasanya tuh kayak kata-kata once upon a time, or long ago, or before, or then, something like that. The third is direct speech atau kalimat langsung, dimana kalimat itu tandanya itu sebelumnya ada tanda kutip dua dan sesudahnya ada tanda kutip dua. Itu sebutannya adalah direct speech. Itu selalu ada di narrative text. Itu untuk mendukung dialog atau mendukung cerita yang ada di narrative text tersebut. Example, what are you doing here? And the fourth is action verbs atau kata kerja aktivitas. Ini sekali lagi selalu digunakan di kind of text, including narrative text, supaya teksnya lebih hidup. Example, she climbs the tree to get a couple of a mango. And the last is descriptive language. Untuk mendeskripsikan atau membuat pembaca mengimajinasikan ceritanya itu seperti apa sih, karakternya seperti apa. Contohnya itu kan fable, kita harus mendeskripsikan hewannya tuh dulunya hewan apa, dan hewan apa, lagi apa, dan bagaimana. Example, the forest was dark and silent. Okay, after we talk about the definition, the structure, and then the language feature, now I will give you the example of narrative text, but in short, yaitu the legend of Malin Kundang. Let's read. The legend of Malin Kundang. Once upon a time, in a small village by the sea, there lived a poor woman and her son, Malin Kundang. Malin was a hard-working boy who dreamed of becoming rich. One day, he decided to leave the village and seek his fortune. Years passed, and Malin became a wealthy merchant. He returned to his village, but he was ashamed of his poor mother and refused to acknowledge her. Heartbroken, his mother cursed him. Suddenly, a storm came, and Malin Kundang was turned into stone.
As we know, the son of Malin Kundang. Moral of the story, always respect your parents. Nah, dari naratif teks The Legend of Malin Kundang ini, yang pertama kita tahu yaitu orientasinya, dimana itu tuh introduction dari si Malin Kundang itu sebelumnya tinggal di mana, dia tuh orangnya kayak gimana, dan juga ibunya. Lalu masuk ke complication atau main part of the narrative text, dimana Malin Kundang itu dia berhasil jadi kaya raya, namun dia jadi sombong dan menolak mengakui ibunya. Lalu yang paling terakhir itu adalah resolution atau penyelesaian masalahnya, di mana ibunya itu mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Nah, makanya si Malin Kundang beneran jadi batu gitu. Lalu di sini juga ada reorientation-nya, di mana moral of the story-nya. So guys, that's all my explanation about narrative text. The definition, the structure, the language feature, and also the example. I hope you guys understand and get more knowledge. Thank you for your attention. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.